Hello, Jagan. Good, sir. Yeah, I am giving host to you. You can share your screen. Good. షేర్ కనిపిస్తుంది. Yes, we can see. ఇక్కడ ఇందులో వచ్చేసి ట్రైనింగ్ యాప్ 1 అని పెట్టుకున్నాను. Okay. ఓకేనా, ఇందులో వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసినాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని. Okay. ఇక్కడ లెర్నర్ 1 అనుకోవాలి. Okay. లెర్నర్ 1లో చెప్తే వీటి కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ వచ్చేసి ఈ డేటా టైప్ తీసుకున్నాం. Okay. కరెన్సీ తీసుకున్నా, ఈమెయిల్ తీసుకున్నా, చెక్ బాక్స్ తీసుకున్నా, డేట్ తీసుకున్నా. Okay. ఇప్పుడు మనం లెర్నర్ 2 ఇంకొకటి లెర్నర్ 2 తీసుకుంటే జస్ట్ అంటే నేను ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా మెన్షన్ చేయలేదు. Okay. వీటిలో ఈ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. Voice is getting very low. Can you speak loudly? ఇక్కడ జస్ట్ నేను ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం ఎగ్జాక్ట్ నేమ్స్ అయితే మెన్షన్ చేసుకోలేదు. ఓకేనా, You created only 4 to 5 fields only, right? You have to create all the fields, whatever I told yesterday. Okay. చేసిన ఇక్కడ డిఫరెంట్ తీసుకున్నా. ఇంతకు ముందు మీకు లెర్నర్ 1లో చూపించిన వాటిలో అక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నా అంటే మెయిల్ తీసుకున్నా, కరెన్సీని తీసుకున్నా, అండ్ అదర్స్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ వచ్చేసి జియో లొకేషన్ కొత్తది తీసుకున్నాను వీటిలో. అండ్ ఈవెన్ మెయిల్ ఐడీస్ కూడా, అంటే లింక్ మెయిల్ తీసుకున్నా ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. డేట్ ది కామన్, లాస్ట్ దాంట్లో కూడా డేట్ తీసుకున్నా, అదేం డిఫరెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు చెక్ లిస్ట్ తీసుకున్నా, కరెన్సీ కూడా లాస్ట్ లో తీసుకున్నా, సేమ్ ఇది. ఓకే. ఓకే, కెన్ యూ ఓపెన్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్? Have you created tabs for that? Tab means records, right? No, tab. So you created only learner 2. It's a tab, right? Yeah, only learner 2. Okay. So if you want to create learner 1 object for tab, how to create tab? Go to tabs. Just click on tabs in left side search box. Below. There. Just type on tabs. Yes, click on the tabs. Click on new. Top custom tabs tab. Yeah. There you can select object name. Learner 2 and select one tab style. Click on next. Okay, next. It should be the default on for all profiles. Just click on next. Save. Yeah. So you can able to see learner 1, right? Yeah. In top. Just click on that. Yeah. Click on new. Just create one record for this. Contact వచ్చేసి నేను మెయిల్ ఇచ్చినాను. Okay. So you have to put contact email ID. Then only users will understand, right? What is the field of that contact. So contact means they will give us a number, phone number, something. Just click on save. లేదంటే మనం డైరెక్ట్ మెయిల్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. Yeah, you can give me email ID as well. Okay, just click on save. Okay. So you created only one app, one application?
Another one, college Okay, too. click on that. So you added same logo for two applications. Yeah, yes, same level. Okay. Apart from that, you In created this any one, objects? objects. Mhm, Yeah, yes, object security. mhm. In this one, just only I created branch and classrooms, but I don't know how it will these two added in this. No, why? That's one I Because while have. you are creating the object, so in corner side we have option called checkbox. We need to allow after saving the object, we need to create one tab option is there. So if you uncheck, Okay. so it won't be created tab for you, and until unless it won't get in tabs under the home itself. Can I see where it is that exactly? Yeah, click on that new object, new custom object. Yeah, come down. Last option, come down. So These, here, these are last these checkbox. are No, 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 last checkbox. Launch new custom tab after saving the custom object. So this if you one. check on that, yes, if you yesterday we discussed it, right? If you check on Yeah. that, you will go to directly the tab style. So there we can see which tab styles will be available. We need to check that exact tab style and we need to save. Then only we can display that object into the custom, I mean, home itself. So if you want to try, ఇప్పుడు you కూడా can click. చేంజ్ చేయొచ్చు కదా. Yeah, if you can just go to tabs and we added earlier, right? We can do same thing. So if you want to And create new, yeah, just so go to here, tabs. here I want to remove this one also, right? Yes, Because it yes, is already yes, there. yes. Click on that plus symbol. In right side option, customize my tabs is there. Right side, yellow, orange symbol. Right side, orange symbol. Customize my tabs. Right side corner. Yes. Yeah, you can remove there. Okay. If you want anything, you can add. If you want to remove anything, you can remove and just save. Just click on save. Yeah, you can't see here, right? So if I want to see whatever I attached two objects, nothing but branches and classrooms I added as objects. Yeah, you can So add. often how If you want to see there, we need to create one tab there. Then only we can see. Okay, if you can't add tabs, you can see directly in objects itself. Yeah, click on tabs. Just click on new. So as of now, you created only two tabs, right? Just click on new. So rest of the two objects will be available. One should be the branch and one should be the classroom. So if you want to create the two tabs for the two objects, you can able to see. Yeah, come down, just save. Now you can see branches, right? So same way you need to add rest of the objects as well. If you want to add, you can add, or else we can ignore. I will add later. Yeah, okay. Any other doubts? Just in branches, actually I added a number of custom fields. Number of? Custom fields. Okay. In branch level? Yeah. Okay. I want to show you that one. Objects. Click on that branch. Come down. Right. These custom fields are added. Okay, these are the Just fields you added, right? Yeah, yes. For this text inscription, just I added for the shortcut whether like it is mentioned as combination of lines and characters. Maximum, I think 1,31,000 something is the number. Okay. So have you created record for this object? No, no. Have you checked how the format is coming? No, I didn't check. I want to check. Then go and check now how format will come. Go to that object. Yeah. Just click on one record.
Here they are mentioned in data type. They are mentioned that combination of lines and characters more than 1 lakh something, 1 lakh 31 like that is there. So what should I want to enter here? So it should be the Both encrypted data type, right? You're saying. Yeah, yes, encrypted. Okay. Okay. Give some data like 5 digits or 10 digits, whatever it may be. 5 digits or 10 digits, something. Just save. Now another one is there like word format. Yesterday we told me. Another Okay. data type I choose. Okay. It is Long text like area. Okay. yeah, no, it is long text only, and Mhm. it will accept images, text. Okay. I think Even so. links as well. For yeah, yes, for that shortcut I mentioned ITM. Okay, fine. No issues on that. I for image. Okay. Like Yeah. that one also you can add. Yeah. Just save. Okay. So completely you given as a format into, right? Yeah, yes. Okay. Yeah, given completely. Okay. That's fine. Okay. Great. So as we discussed yesterday, you cleared about these topics, right? Like creating Yeah, app and objects, custom fields, records, yeah, yes. right? Yes. Yes. So there is no doubts on this topic, right? Mm, Okay. So today, actually, I want to go with the new topic, but today we almost 1 hour is over. Okay. I will tell you one small scenario based on the data types only. Jagan, you want to go with the scenario? yeah, yes. Yeah. Okay. Just go to fields. Meanwhile, same thing, you can create new also on it. Just to go to one field, and you can take any object, go to fields, just click on new, select one pick list value, data type, pick list data type, select next. Yeah, give one name as a country here, country, and select below checkbox, enter values below checkbox, above. Okay. Yes, there you can enter India, Pakistan, Afghanistan, Australia, something. Type some of the values. Just we need to show the dependency. How dependency? No. Just India, enter. Pakistan, enter. Line by line. Okay. We'll Okay. show the difference between. Dependency, field dependency. Like if you select India, we need to display the states only, like India states only, like Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, something. So if you select Pakistan, we need to display Pakistan states only. If you select New Zealand, we need to display only New Zealand states. Like this is called field dependency. Just click on next. For this scenario, we need to create two fields. One should be the pick list and one more should be the again same pick list. So we need to give some different values. Just Save and new. save one new. Just save one new. Click on save one new. Again, pick list I want to check. Yes, again you want to select pick list value. So next. So again give Here as a what I state. want to Yeah, state you can give here. Select. You can mention AP, KA, TN, something. AP enter, TKA enter, TN enter. So if you to go with Pakistan, just give P1, P2, P3. Type P1, Here P3. I want to mention. No. P1. Remove MR. Okay, just enter P1. P1. And P2. Okay. P3. Okay, so enter. So given as a New Zealand, right? So give no. Just enter N1, N2, N3. Enter N2, enter N3. So given only 3 countries, right? Yeah. Okay, just click on next. Next. Save. Just save. Just save. Okay. So now we created two fields. How we need to check these fields should be the dependency. Just click on country field. Yeah, click on the country field.
Come down. Here one option called field dependency. Go a little bit up. Yeah, field dependency. Yes, click on new there. So country should be the parent and state should be the child. Just select state and continue. So here we need to include coming to India, you can select AP, KA and TN. No, just select your control KA, AP and TN. Just include values. Click on include. Okay. Next, coming to Pakistan, just select P1, P2 and P3. Just include values. Coming to New Zealand, you can take N1, N2 and N3. Include values and save. Include values I want to give again. Yeah, it's already given, right? Just save. Yeah. Okay. Now go to branches object. Just click on that new. Come down, pull down. See here, that state option should be the disabled. Just don't select anything. Just come. Yeah, the state option should be disabled. Why? Because we are not selecting any country there. So if you select India, just select on India. So we can able to see AP, K and TN. Okay. So if you select Pakistan, so it will get P1, P2 and P3. So if you go with New Zealand, we will get N1, N2 and N3. So this is the field dependency. You got the concept of this field dependency? Yeah. Yes. Anil, any doubts? No. In real time also, it will come same thing only. Okay. So in real time, we have one object name called product. So there we have some different fields will be there. So there we have called two fields. One should be the product family and one should be the product subfamily. So I have in product family, I have 4 types of values will be there, like Lenovo, Sony, or HP or Dell. We have 4 products will be there. So if you select Dell, so we need to display only related to Dell options only. If you select the Lenovo, we need to display only Lenovo products only. So that kind of scenario, we need to go with real time. Okay. So this is the field dependency. Got it? Yes. Yeah. Any doubts for this? No. No, right? Okay. So have you created your Trilad account? No. Trilad? No. Yes. Trilad? No. Jagan, you? No. No? Hello? No, I didn't create. Okay. So first of all, you need to create one Trilad account. While coming to the real-time experience in company side, they will ask, so you have any Trilad account? So if yes, how much points you have, how much badges you completed in Trilad? So they will going to ask definitely. Okay. So just open that new tab and search for Trilad account. Jagan, just click on that new tab. Anil, you also. Okay. Just Salesforce Trilad account. Trilad. This one. Salesforce Trilad account. Just remove everything. Just Salesforce Trilad account. Okay. Just click on login here. Trailhead account. Trailhead. Just Trilad account. You can type. Enter. Yeah. So in Trilad, the way to learn is there, right? Option, third option. The way to fun to learn below. Yes, below. Yeah. The fun way to learn. Go up. Trilad. Okay. Yes, Okay. Yes. Click on that. And right Get side corner, started. login. Just click on that login.
Just log in with Login Salesforce. with same. Yes, log in with Salesforce. Yeah, just you need to enter your username and password. And then following the same steps. Yeah, no, I'm coming. Okay. ఓపెన్ చేసినాను సేల్ ఫోర్స్ అని ఉంది అది ఓవర్ ద ట్రైల్ బజార్ ట్రైల్ Okay. బ్లజర్ అక్కడ the way to learn fun అని ఉందా? The fun way to learn అని ఉందా? ఆడ వరకు వచ్చిన Okay. Okay. క్లిక్ చేసినాను Link with Sign- and login. One minute. లాగిన్ So Jagan, లాగిన్ ఉంది just click on that Jagannath Salesforce top. Top one. Okay, link and login. Just click on link and login. Click on it. Yeah. Okay, so you already created and you have 4 batches and 875 points, right? Hmm. Okay. Okay, Anil, can you share your screen? I will give host to you. Jagan, please Okay. pass host to Anil. In participants, How just to- go to participate. Yeah, participate I open. Okay, there you can Okay. I give host to I done. Okay, Yeah. just you can given- stop sharing. Yeah, Anil, please share your screen. It's asking this will stop other screen sharing. Do you want to share? Do you want Yeah, to you can continue? share. Yeah. You can continue. Jagan, stop sharing. Yeah. Just now. Yeah, I came here, but what I need to do, I don't Okay, know. just log in. Click on that login. Right side. Login. Yes, just log in. Okay, Salesforce, click on that Salesforce. Yes. If you want to log in Gmail, LinkedIn as well, no issues. Just here, type here your username, password. Just give some details, basic details here. Just next. It's already there. Anil Kumar and next. Okay, here we can give some mandatory details. Just give some company name. It's not a required field. Okay, you can give, no issues. Choose some country name, I mean role name and relationship with the Salesforce. Give any customer or partner or Salesforce employee something. Okay, select any state, I mean country. You can choose any state. Okay, just done. You need to accept the checkbox. Yes, done. Skip for now. Okay, this is your TrialEd account. So what is here, like we need to do some practice, more practice on in your organizations. So in coming to real time, while going to a company, so you have a client, right? So clients will ask, so you have any TrialEd account, so how many batches you completed, how many points you have. So that kind of questions they will ask. So that time you can say, yes, I have a TrialEd account, so I have completed so many batches, I have completed so many points as well. Just click on that learn next to today tab. Just click on that learn tab. Yeah, there you can click on the trials. Okay, so here your role should be the admin. Select admin. Top. Going down, just go top. Your role should be the admin. So on your level should be the beginner. Just second line. Select beginner. Yeah. So come down. Just come down below. Here admin beginner option is there, right? Top second line. Admin beginner. Second option. Yeah. Click on that. Admin beginner. Click on that. So if you want to clear these things, just you can go and clear these things. Just go to first option.
get started with Salesforce platform. Just click on that. Come down. It should be the 500 points, right? Come down. Yes. So we need to read that all information, whatever they are going to given. So if you practice more on this trial head, you will get more knowledge on that. Come down. Come down. Yeah. So little bit up. So they will saying something. Add custom field on the contact object. How you will going to add? You need to go with the contact object. We need to see here they will giving as a data type as a currency, and field name should be the loan amount, and field name should be the, it will come automatically loan amount. So we need to create this field into the contact object, and we need to verify your account to the this arc. Just click on that my playground option in 3 dots is there, right? Just click on there, 3 dots. Connect with connect org. Just click on that connect org below one. Yeah, below second one. Connect org. Yes. Yeah, you can connect it. Yeah. Allow. Just click on allow. So what you did here is here you linked with that organization to TrialHead account. Yes, I am. Save. Okay. So now come down. Click on that launch. Go to in right side options is there, right? Applications. Go to select that sales application. Right side administration app is there, right? Go select that sales. First one. Click on that contacts object. Fifth one. Yeah. So right side we have option called drop down. Select fields. Right side. Yes. Click on view fields. We are going to create custom field on standard object. I mean contact object. Come down. So just click on new. Select data type as a currency. Currency. Click on next. Go to the TrialHead account. TrialHead account. Below to the tab. This one. Not here. Not here. That TrialHead account. In right side, third option, third tab. Above URL side. URL sites. Okay. Here last come to third option, third tab, right side, Yes, third sir. tab. This one. So no, we have option called India, one tab is there, right? Yes. Yeah, below that, I mean beside that one option is there, right? Get some URL. Get is there on the No, Anil, in top sites we have some sites is there, right? పైన URL చూడండి అనిల్. అక్కడ India పైన URL పక్కన ఉంది ఉండేది. కదా, గెట్ అని ఉంది కదా, గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది కదా. ఇండియా ఉందా పైన టాబ్స్ లో? ఇండియా కనిపిస్తుందా నీకు పైన? దానిపైన ఇండియా దాని పక్కన ట్యాబ్ ఉందా? ఆ ట్యాబ్ ని క్లిక్ చేయి, పక్క ట్యాబ్ ని క్లిక్ చేయి. ఇది కదా ఇండియా ట్యాబ్ ఉందా అక్కడ? ఇండియా ట్యాబ్ ఉంది. అవును, ఇండియా ట్యాబ్ పక్కన ఒక ట్యాబ్ ఉంది కదా, గెట్ స్టార్టెడ్ అని. హలో, ఇది అయిపోయింది, కట్ అయిపోయింది. ఓకే, నో, కెన్ యు ప్లీజ్ షేర్ అగైన్? అక్కడ ఇండియా పక్కన ఒక ట్యాబ్ ఉంది కదా, గెట్. అక్కడ దాన్ని ఓపెన్ చేయి, ఆ ట్యాబ్ ని ఓపెన్ చేయి. సో ఇక్కడ కరెన్సీ ఉంది కదా, దాని కింద ఫీల్డ్ నేమ్ లోన్ అమౌంట్ ఉంది, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో. కాపీ చేయాలా ఇది? కాపీ చేసుకో. కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన ట్యాబ్కి వెళ్ళు. ఇందాక కొత్తగా క్రియేట్ చేసినావు కదా లాస్ట్ ట్యాబ్ పక్కన ఇంకో ట్యాబ్, అక్కడికి వెళ్ళు, అక్కడ పేస్ట్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్గా అది కిందకి వచ్చేస్తుంది. లైట్ తీసుకో, నువ్వేం చేయకు, అదే వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్.
Just again next and save. Save. So what you done is here, when you created custom field on standard object name called contact. Now go to that tab, get started tab, you can go besides in India. Now you can check with challenge earn points. Just click on that points. Yes. So you will get 500 points. Why? Because you created one custom field on standard object. So your requirement has been correct or not. They will going to decide and they will verify your changes are correct or not in your organization. Just learning purpose. So your requirement has been successfully completed. So means you created that custom field into standard object. That should be the right. You got? Oh. Okay. Same thing. Hello. I need to click here, tackle the next unit. Yeah, if you want to go, you can go. Just click on that next unit. You can go. Okay, I'll cancel. So that's the process actually in Trilet. So in company sites, they will going to ask how many batches you have, how many points you have, how many trials you completed, so how many certifications you have. They are going to ask these kind of questions in company sites. Why? Because they are going to show your profile to clients. Then only you will get more billing on your name. That's the reason. Okay. Okay. So for tomorrow's session, again you need to create more objects on same applications. So you need to create all the fields, not only 5 fields, 6 fields. You need to create all fields with all 4 objects or 5 objects. Okay. You need to check with all fields are created or not. So we need to get the differentiate between the all fields. So if we created it today is like field dependency, state and country and state. So you need to try with the new values. Okay. Hello. Okay. Yeah. So we need to create more fields and more objects. I will ask you tomorrow again. So what are people you done in your org? Okay. Okay. So whenever you get free time, you need to practice here also in Trilet also. Okay. So I recently I showed, right? Just refresh this page, Anil. You will get 500 points here. Just refresh. Yeah, you can see 500 points to you in your account in top side. Yeah. Okay. So you people have to. అది మళ్ళీ ఇది ట్రయలైట్ కి లాగిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇదే చేయాలా లేదా డైరెక్ట్ గా మేము లాగిన్ అయ్యి దాంట్లో ఇది సేల్ ఫోర్స్ దాంట్లోనే చేయొచ్చా? మీరు డైరెక్ట్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ మీ ఆర్గ్ లోనే చేయొచ్చు. కాకపోతే మీకు సినారియోస్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ట్రైలెట్ లో లాగిన్ అయ్యి మీరు చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ సైట్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ మోర్ అని ఇచ్చాడు కదా. జస్ట్ తీసేదాన్ని గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్, లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కింద క్విక్ ఇంట్రడక్షన్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఇట్లా ఇచ్చాడు కదా. సో ఇవన్నీ చదువుకుంటూ పోతే మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే. సో వాళ్ళ పైన కొన్ని స్టెప్స్ ఇచ్చింటారు, ఆ స్టెప్స్ తగ్గట్టు కింద సినారియో ఇచ్చింటాడు ఒకటి ఏం చేయాలనేది. సో నువ్వు కరెక్ట్ గా చేస్తే నీకు అక్కడ పాయింట్స్ ఎర్న్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ మనం ఏదైనా ఒక గేమ్ ఆడితే మనకి స్కోర్ వస్తుంది చూసారా, టెంపుల్ రన్ గేమ్ ఆడితే మనకి స్కోర్ వస్తుంది చూసారా. సో అలాగే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అంత స్కోర్ గెయిన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో మీకు కూడా మెచ్యూరిటీ లెవెల్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. సినారియోస్ ఎలా వస్తాయి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఇందులో లాగిన్ అయి చేసుకోండి. ఇంకా లేదు అంటే నార్మల్ గా మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే ఆర్గ్స్ లోనే చేసుకోండి. ఓకేనా. ఓకే. రేపు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆల్ ఫీల్డ్స్, నేను చెప్పిన ఆల్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టండి 5 ఆబ్జెక్ట్స్ లో. అట్లీస్ట్ అన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక 10 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన. ఓకేనా. డేటా రికార్డ్స్ అంటే డేటా కదా, 10 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా. ఎంత మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే చేయండి. రేపు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం, లేదంటే కొత్త టాపిక్ వెళ్దాం. ఓకే ఓకేనా. ఫీల్డ్ డిపెండెన్స్ చెప్తావా? ఫీల్డ్ డిపెండెన్స్ ఈరోజు మీకు అర్థమైంది కదా, లేదంటే మళ్ళీ రేపు చెప్తాం. మీకు అనిల్ నీకు అర్థమైందా ఫీల్డ్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏమని? ఏం లేదు, ఫీల్డ్ డిపెండెన్స్ పేరెంట్ ఉంటాడు, చైల్డ్ ఉంటుంది. పేరెంట్ ఎవడని కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కింద చైల్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, అంతే టార్గెట్. లైక్ కంట్రీ, స్టేట్
లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టేట్ డిస్టిక్, లేకపోతే డిస్టిక్ మండల్, తర్వాత మండల్ ఆర్ విలేజ్. అట్లా మనం ఏది పేరెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో దాని కింద చైల్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి మనం. సో అలాగా. ఓకే, అవును. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయండి. రేపు ఏమన్నా మళ్ళీ యాప్లో క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే రేపు క్లియర్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. ఓకే. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి మళ్ళీ. అవును. ఓకే, రైట్ మరి. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.